This conference will now be recorded. Okay, so we discussed string data types in a previous session, right? Let's continue discussing the other data types. Okay, date data types. In case if you want to store a date information, right? So in a SQL server, let's say I'll take one Excel file. So client Excel file I'll take. So let's take Excel file. So same information we will take on. So we will take the same information, product information only. Okay, product ID, product name, the same information. We will take. Let's take same information, product ID and product name, and then product quantity and price, and then sell date. So when we sold that product, okay, sell date. So sell date అంటే ఎప్పుడు ఆ ప్రొడక్ట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ సెల్ చేసేవాను, ఓకేనా. సో లెట్స్ టేక్ ఏ ప్రొడక్ట్, సో వన్ ప్రొడక్ట్ ఐడి P101 and P name is, let's take a LB product and quantity is 10 product for 10 quantity, each is of 2 rupees and 10 into 2 20 rupees. Sell date వచ్చేసి 2021 and 09 September 13th, ఈరోజు September 13th అనుకుందాం. ఓకే, 23 లైక్ మార్నింగ్ కదా 9 AM సెల్ చేసాం అనుకుందాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డేట్. ఓకే, సెల్ డేట్. సో we also get the date data type, no? So date information. So basically date ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది సీక్వెల్ సర్వర్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ then month then a day then one space then hours. So ఇప్పుడు కరెక్ట్ టైం ఉంటుంది 09 hours, నెక్స్ట్ మినిట్స్, నెక్స్ట్ సెకండ్స్, నెక్స్ట్ మిల్లీ సెకండ్స్ వచ్చి 7 వరకు ఉంటుందండి, ఓకేనా. ఆడియో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, సో మీరు డిస్కనెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వండి. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆడియో ఇష్యూ, సో మిగతా వాళ్ళకి ఇష్యూస్ లేవు కదండి, ఆడియో ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నో. సో ఓకే, ఓకే, డన్. So this is the general format that we have in a SQL server. So year, month, and day, hours, minutes, seconds, and milliseconds look వచ్చేసి 7 digits వరకు ఉంటుందండి. Okay, this is a complete date format that we receive from our client. Okay, so in case a client is sharing only a date, this much is a date, and we call this a timestamp. Okay, so దీని టైమ్ స్టాంప్ అంటారు, దీని వచ్చేసి డేట్ అని కాల్ చేస్తాం. ఓకే, so in case of client is sharing only a date, sell date, only date మాత్రం ఇచ్చారనుకోండి, then in case if you want to store the same date in your DB, then you can take a date data type. Okay, in case if you are storing a date information only into a DB column, then take a date data type. Or in case if you are storing only a timestamp information, which is a time, then you take a time data type. In case if you want to store both date plus time, then you take a date time data type. Okay, so these are four different data types that we have in a SQL MS SQL server: date, time, date time, and date time too. Okay, let's have an example. Okay, so as I mentioned, if you want to store only this much, only year, month, and a day, then go with this data type, which can store only a date part of date part. And if you want to store only a timestamp in any column, then you go with the time data type. And if you want to store both date plus time, then go with the date time or date time too. You can use any one, date time or date time too. Okay, let's I'll show you one case. Okay, I'm just declaring one variable, declare at the rate, let's take a date. So I'm just taking a date over here, and then set at the rate. So don't concentrate on declare and date. So you concentrate on a data type that we are using over here. Okay, date. So right now, and let me just store this much. Okay, I'm just storing. Okay, so I declared this variable as a date. Okay, date variable only. So which means I want to store only a date part of date part మాత్రం స్టోర్ చేయాలనుకున్నాను ఈ వేరియబుల్లో. But sorry, but while storing it,
So I have initialized along with a date and timestamp. So timestamp which is and date what is. Let's see. So, execute. So let's remove some part of it. Okay. See. So you, as you mentioned, this variable you want to store only a date, right? So date ఇచ్చిన తర్వాత మీరు date plus time ఇచ్చినా కూడా ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ ఇట్ స్టోర్స్ ఓన్లీ a date. సో డేట్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఒక టైం స్టోర్ చేయదు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ డేటా టైప్ ఇదే కదా. సో డేట్కి ఎప్పుడు వెళ్తారంటే డేట్ డేటా టైప్కి when you have only a date information in a client file only date మాత్రమే ఉంది, and if you want to store that date only into your database then go for this data type. సో వన్స్ మీరు డేట్ అని డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్ లో టైం వచ్చింది అనుకోండి, ఒకవేళ సేమ్ క్లయింట్ ఫైల్ లో టైం కూడా ఇచ్చారనుకోండి, ప్రొడక్ట్ సేల్ చేసిన టైం, సో దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ఇగ్నోర్డ్ ఆటోమేటికలీ. సో కంప్లీట్ గా ఇగ్నోర్ అయిపోతుంది. ఎందుకని నువ్వేం మెన్షన్ చేసావు, ఓన్లీ ఐ విల్ స్టోర్ డేట్ అని చెప్పావు, బట్ టైం ఇచ్చావంటే టైం కంపల్సరీగా ఇగ్నోర్ అయిపోతుంది. సో టైం విల్ నాట్ బి స్టోర్డ్. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ఓన్లీ టైమ్ ఇన్ టు డేటాబేస్ టేబుల్, డేటాబేస్ టేబుల్ లో క్లయింట్ ఇచ్చిన ఫైల్ ఓన్లీ టైం ఉంది అనుకోండి, లెట్స్ డిక్లేర్ యాజ్ అ టైమ్ డేటా టైప్, then you can initialize with the time. Okay, let's take one. Let's change the variable name time. Time. Okay, let's verify. It stores only time. So మీరు టైం అని డిక్లేర్ చేశారు. సో విచ్ మీన్స్ లైక్ యూ ఆర్ సేయింగ్ దట్ టు ఆప్టిమైజర్, ఓకే, ఐ విల్ స్టోర్ ఓన్లీ అ టైమ్ ఇన్ టు దిస్ వేరియబుల్ ఆర్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ డేటాబేస్ కాలం. మీరు ఒక టైం అని చెప్పేసిన తర్వాత మీరు డేట్ ప్లస్ టైం స్టోర్ చేశారనుకోండి, ఓన్లీ ఇట్ కన్సిడర్స్ టైం. టైం మాత్రమే తీసుకుంటుంది, డేట్ ని ఆటోమేటిక్ గా ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. ఓన్లీ ఇట్ స్టోర్స్ టైం స్టాంప్. సో స్టార్ట్ కాలింగ్ దిస్ యాజ్ అ టైం స్టాంప్ అండి. ఓకే, ఇన్ డేటాబేస్ టెర్మినాలజీ, so we call it as a timestamp. Okay, any questions so far? So date data type we use when we have a date in a client's file. Date ni store cheyalante maatrame data type use chestaru, and time information only timestamp information maatrame store cheyalante then we use the time. So what in case if you want to store both in a database table, so naku date plus timestamp save cheyalante, then we go to a date time data type. Okay, let's see. So declare again, ఎందుకు డిక్లేర్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకున్నాం. లెట్స్ యూస్ కాపీ పేస్ట్. ఓకే, డన్. సో లెట్స్ డిక్లేర్ డేట్ టైం. సో హియర్ యు ఆర్ డిక్లేరింగ్ as a date time, right? Let's execute this. So date plus time. So if in case if you want to store a date along with a timestamp, then go for a date time data type. Okay, so date plus time మీ client ఇచ్చిన ఫైల్ చూడాలి, మీరు వెరిఫై చేయాలి. Okay, in client file if the column if the column consists both a date plus time, then prefer using a date time data type. If the column has only a date value, then go for a date, and if the column has only a timestamp value, then go for a time data type. Okay, so and in a 2012 version, 2012 SQL Server లో they have introduced date time to a data type. Again same data type ఏంటంటే డేట్ ప్లస్ టైం ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో మనకి డేట్ టైం డేటా టైప్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ. సో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ నోయింగ్ దిస్ డేట్ టైమ్ టు డేటా టైప్ అంటే, సో దే హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్, లైక్ దే హ్యావ్ యాడెడ్ సమ్ కీ ఫీచర్స్. ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ దోస్ టూ కీ ఫీచర్స్. సో date time, let's take a date time. Okay, so date time. So here key features ఏంటంటే డేట్ టైం కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ 3 milliseconds అండి. ఓన్లీ 3 milliseconds మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోగలదు. ఓన్లీ ఇట్ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ 3 milliseconds. ఓకే, సో యాక్చువల్గా మన టైంలో ఏముంటుందంటే 7 milliseconds వరకు ఉంటుంది. ఓకే, టైంలో. సో టైం స్టాంప్లో తీసుకెళ్తే మీ మ్యాక్స్ మిల్లీ సెకండ్స్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ వచ్చి 7 వరకు ఉంటుంది. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ యాక్యురేట్ గా స్టోర్ చేయాలనుకోండి, 7 milliseconds కావాలంటే డేట్ టైం డేటా కెనాట్ స్టోర్ 7 milliseconds. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ గివ్ అన్ ఎర్రర్. సో 4, 5, 6, 7 ఇస్తే నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది చూడండి. సో కన్వర్షన్ ఎర్రర్. సో ఇట్ కెనాట్ స్టోర్ ఇఫ్ ద milliseconds ఈస్ స్టిల్ 7 digits వరకు ఉంటే స్టోర్ చేయలేదు. అదే డేట్ టైం 2 అని చెప్పేసి యూ కెన్ గివ్ అ 7. సో 7 ఇచ్చారు అనుకోండి, then it can store till 7 digits. So 7 digits వరకు స్టోర్ చేయాలంటే you can easily store 7 digits. Okay, 4, 5, 6, 7. Okay, in milliseconds కానీ కరెక్ట్ గా అయితే it stores it. Okay, let's type 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7.
Let's take another example. Let's take a get date. So get date function gives you a date and time. And okay, see, it is storing that 7 digits. So count. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digits, right? So let's see the same case, date time case. So get date, open, close, execute, and count it. It's a so only 3 milliseconds, right? So daytime data type can store only 3 milliseconds. In case of daytime 2, no, it can store till 7 milliseconds. Okay, ఇది daytime వచ్చి only 3 milliseconds. సో daytime 2 వచ్చి 7 milliseconds వరకు స్టోర్ చేసుకోగలదు milliseconds. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వన్ డిఫరెన్స్ between daytime and daytime 2 again. So in case if you want to store only 3 milliseconds, here you can reduce the number. Like if you have a 3, which means it stores only till 3 milliseconds. Let's say execute. Now it is storing only 3 milliseconds, right? Okay, so now see, it is storing only 3 milliseconds, 0, 1, 2, 3. So there are 3 milliseconds only, right? So by the time, like in case if you want to have a 3 milliseconds, ఒక క్లయింట్ ఇచ్చిన ఫైల్లో milliseconds ఓన్లీ 3 digits మాత్రమే ఉన్నాయి అనుకుందాం. అప్పుడు డే టైమ్ టు బోత్ ఆర్ సేమ్ అంటారు అంతనే. సో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పామంటే milliseconds. డే టైంలో ఓన్లీ 3 milliseconds వరకే ఉంటుంది. If you go to daytime 2, we can have a till 7 milliseconds and that is one difference. Okay, in case e syntax lo both are same, no. See, so daytime 3 milliseconds వరకే స్టోర్ చేస్తుంది. Again daytime 2 of 3 అన్నా కూడా 3 milliseconds అన్న. But that again there is one more difference. Okay, so to store this number, right, to store a date plus time along with 3 milliseconds, it takes 7 bytes of space. Okay, it takes 8 bytes. In case of date time, it takes 8 bytes to store that same value. ఈ వాల్యూని స్టోర్ చేయాలంటే డే టైప్ it takes 8 bytes. Okay, now in the same case, same value, in case if you are saving as a date time to data type, it takes only 7 bytes. Okay, so in case of 3 milliseconds లో కేసులో రెండు సేమే కదా, డేట్ టైమ్ అగైన్ డే టైమ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. సో రెండు సేమే కదా, నేను డేట్ టైమే తీసుకుంటాను, నాకు ఐ లైక్ దిస్ డేటా టైప్ మోర్ అని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు డేట్ టైంకి వెళ్ళొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇంటర్నల్ మెమరీ కన్సంప్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, డే టైంకి వెళ్తే ద సేమ్ డేట్ ప్లస్ టైమ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ 8 bytes. ఓకే, 8 bytes మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతుంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ గో టు డేట్ టైమ్ 2 of 3, it takes again 7 bytes, right? So now which one is better? And this, in case if you get a column like in the same file, I'll show you. So this is a cell date which you received from the client, and this there is a value of like date and time values ఉన్నాయి అనుకున్నాం. Okay, so to store this value in a database, so which data type is used? Me preference ఏంటి, you go for date time or date time 2. So which data type is better? Daytime 2. Daytime 2. Okay, perfect. So I will show you a memory consumption as well. Okay, so here daytime, I mentioned that daytime takes 8 bytes, right? I know మీకు అందరూ memory consumption మాకు కనబడదు కదా, మీరు even if you lie, so నేను అబద్ధాలు చెప్పినా కూడా మీరు you cannot find it out, right? So fine, I'll prove it. Okay, so you can use a date length function, no? So data length function we have, right? So we can use a data length function. Okay, data length function will give you actual memory allocation, so you can easily find it out. Okay, just execute. So you can see 8 over here, the same function you just try to use on this as well. Okay, so here when you execute, it is showing 8, which means it occupied 8 bytes to store the 3 milliseconds, this much. And the same case, if you take date time 2 of 3, no, use the same, execute the same query, so it will give you 7, right? So I proved it. So in the same syntax, it takes 7 bytes, and here it takes 8 bytes. That is the reason. In case if you are using a SQL Server a version above 2012 and above versions, I prefer using date time to data type. Okay, in case if you're storing date plus time value. Okay, any questions so far on date, data type, and time, and date time, and date time too? So these are 4 frequent data types we use for storing a date values. Okay. Okay, next moving to another category. So numerical Anna. data types. Yes. Anna, Yes.
అన్నా అక్కడ @TM పెట్టాం కదా డేట్ టైం 2 దగ్గర అక్కడ DT అయినా పెట్టుకోవచ్చా మ్యాండేటరీ? This is user defined name. You can put anything on it. This is user defined ఓకే name. ఓకే This is user defined. This is for example and so don't concentrate on this. Okay, declare set to select. So you will in explain చేస్తాను TSQ లో వస్తుంది కాన్సెప్ట్స్ అంతా. I will explain you. Okay, ఇక్కడ మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఏంటంటే ఓన్లీ డేట్ టైం మీద మాత్రమే ఉండాలి. కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఓన్లీ డేట్ టైం మీద. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ లెట్స్ గెట్ ఇంటూ న్యూమరికల్ డేటా టైప్స్. ఓకే, న్యూమరికల్. సో న్యూమరికల్ డేటా టైప్స్ చూద్దాం ఒకసారి. ఇంటీజర్ డేటా టైప్స్. ఫస్ట్ కేటగిరీ వచ్చి ఇంటీజర్ డేటా టైప్స్. Integer data type. So we do have 4 different integer data types. And okay, first one is tiny int, the second one is small int, third one is int, the fourth one is big int. Okay, again decimal data types. Decimal data types. There are 2 decimal data types right now, so float and decimal. Okay, so these are numerical data types. So first one is integer data types. So what is a numerical data types? When we use these data types, and I'll show you first. So in client's file, if you get a numerical data like this, okay, I will show you one client file. So this is a numerical data. So quantity and price. I will show you one client file. So I will show you one client file. Okay, just take any data. So if you take this client file, no, just see. So here we get a ending quantity and unique unit cost, book cost, so different values that we get, right? So if these are numerical values, these are numerical values. So in numerical values lo kuda I will tell you concept, right? So this is the integer part and this is a complete number, and we call till here we call it the integer part, and this one is a decimal part. Okay, so after dot tarvata ఉన్న part anta decimal part antaru, and till here till dot we call it the integer part. To store only integer part we can use these 4 data types. If you want to store along with the decimals, okay, so point decimal 0.06 0.07 ఉంటుంది కదా. So in case if you want a decimal points in your number, then if you want to store along with the decimals in a database, then you can use a float or a decimal data types. Okay, so let's see. So if you want to store only integer part, you can use a tiny int, small int or big int. If you want to store only along with the integer part along with the decimal values, then we use a float or decimal. Okay, so based on the value that we receive from the client, we will have to pick up a right data type. Okay, in case I have only 1 2 3 4 5 like this, so I don't have a decimal part in my client's file, so I can pick up any data type from the integer data types, right? If there are any decimals, right, 1.5 and 2.6 2.6 like this, okay, decimals part unte, then you have to go with either float or decimal data types. Clear? Okay, let's start with the integer data types. So tiny int, so let's declare one variable to let's declare one variable at the rate tiny int. So let's make it as a tiny int. Okay, so I declare as a tiny int. So at the rate ti. So tiny int and size is only difference. Okay, tiny int aina small int aina, so let's take its size 1 byte space 1 byte and 1 byte size on a number store chesukovalante we use a tiny int. And if the size increases, then if you want to store a number which is having 2 byte size, 2 byte size lo number store chesukovalante small int. Okay, then 4 bytes, so 4 bytes size on a number store chesukovalante int. And if the size increases, then 8 bytes. Okay, 8 bytes in size on a number and store chesukovalante, then we use a big int. Okay, so based on the number size, so if you go to a client file and if you see a number, the small number like a 4 to 5 digits on a number and size storage column, you prefer integer. Okay, if the number is too big, no, like having a 10 characters 10 digits in the number, by the time you have to go with a big integer. Okay, based on the size of the value you have to pick up again integer data types. Okay, if it is less than a byte, I will tell you the range is, if the number size is 0 to
255. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే క్లయింట్ ఇచ్చిన ఫైల్లో నంబర్ అనేది 0 నుంచి 255 లోపల గాన ఉంటే దెన్ ఓన్లీ యూజ్ tnint, అదర్వైజ్ డోంట్ యూజ్ tnint డేటా టైప్ ఎనీవేర్. ఓకే, let's declare tnint and just if you try to store 256 as a number and just print it at the rate ti. So let's see. So arithmetic overflow, which means this data type will not support the number if the number is greater than 255. Okay, so it just only supports number between 0 to 255. Okay, number అనేది 0 to 255 లోపల ఉంటే మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. It cannot store a value which is greater than 255. So 250 కన్నా above ఉంటే నెక్స్ట్ డేటా టైప్ ఏంటిది? The number is bigger than 255, then it's greater than. So it's a greater than 255. Then again we will have to take a small integer or integer or big int. Okay. So now you got the difference, right? Like based on the size of the number, you have to pick up a relevant data type. Okay. In case of 0 to 255, just take a tnint. మీరు క్లయింట్ దగ్గర నుంచి కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలండి. క్లయింట్ షేర్ చేసిన ఫైల్లో సో మేబీ ఈ టుడేస్ ఫైల్స్ లో ఓన్లీ ఈ నెంబర్ ఉండొచ్చు. నెంబర్ చూడండి ఒకసారి, ఎండింగ్ లోకల్ ప్రైస్ లో 1 ఉంది, 96 ఉంది, ఇలా ఉంది. సో మేబీ టుడేస్ ఫైల్లో వాళ్ళు వచ్చేసి లెస్ దెన్ 255 ఇచ్చు. మీరు స్ట్రైట్ అవే ఇఫ్ యూ టేక్ tnint తీసుకుని ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి సైజ్, ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. సో యూ విల్ హావ్ టు చెక్ విత్ ద క్లయింట్ వాట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ ద నంబర్ సైజ్ దట్ వీ గెట్ అండర్ దిస్ కాలమ్ అని చెప్పి మనం ముందుగా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ద సైజ్ ఇస్ లెస్ బిట్వీన్ 0 to 255, దెన్ ఓన్లీ యూ యూజ్ ద tnint data type, otherwise you prefer other data types. Okay, any question on tnint? Fine. Next, till 255 it can store. Okay, till 255 స్టోర్ చేసుకుంటుంది, హ్యాపీగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. 0 to 255 స్టోర్ చేసుకుంటుంది. బట్ ఇఫ్ ద నంబర్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 255 ఇట్ కెనాట్ స్టోర్ దట్ వాల్యూ, సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సైజ్. సో సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 256 ఉంది, స్టిల్ యూ వాంట్ టు స్టోర్, దెన్ డోంట్ యూజ్ tini, యూజ్ అ స్మాల్ ఇంట్. సో యూజ్ స్మాల్ ఇంట్. స్మాల్ ఇంట్ యూజ్ చేసుకుంటే హ్యాపీగా స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా? స్మాల్ ఇంట్ యూజ్ చేసుకోండి, జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్, ఇట్ కెన్ స్టోర్ దట్ నంబర్. ఓకే, ఇఫ్ ద సైజ్ ఇంక్రీజెస్, సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు ఆ నంబర్ నాకు నెక్స్ట్ సెషన్ లో మీరు ఏం చేసుకోండి, ఇస్ ఏ వర్కౌట్ ఫర్ యూ. సో వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంట్? నంబర్ రేంజ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఇంటిజర్? ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ద సైజ్, 1 byte సైజ్ ఉంటే tnint. If the number size is 2 byte, then it is a small int. If the number size is 4 bytes, then it can store into integer. So max length and ఇది. So I'm just giving you in terms of bytes. 1 byte equal to 8 bits అండి. ఓకేనా? I'm giving in terms of bytes. In next session you'll have to come up with a range, like how I mentioned for tnint. tnint range అని చెప్పాను, 0 to 255 అని చెప్పాను కదా. In the same way you will have to come up with a range for small int and range for int and range for big int as well. Okay, this is a workout for you. Okay, fine. If the number is greater than 255, then we can store that number with a small int, and which takes 2 bytes memory to store the number. If the number is ఈ రేంజ్ మీరు తీసుకురావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద నంబర్, లెట్స్ సీ దట్ స్మాల్ ఇంట్ కెన్ స్టోర్ ఇట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, again arithmetic overflow. So if the number size increases, then you have to take a new data type. Let's try with integer. The same number can be stored into integer data type or not. Okay, so it's fine. Let's increase the number. Let's increase the number size again. Let's verify. Okay, file select చేసుకున్నాను, my mistake, sorry. Okay, again arithmetic overflow. So by the time this we can go with a big int. So you got the difference, right? So why do we have 4 different integer data types అని చెప్పి? So this is how it is. But you will have to come up with the exact range. So range మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? Okay, fine. So next, moving to other data types, decimal data types. Okay, I will give you a small example. So I'm just declaring this as an integer. Let's consider this as an integer. I want to store 220.25. Okay, this is the number I would like to store under integer data type column. So what is the outcome? Anybody? If I declared this variable as an integer data type, I am trying to store 20.25 into that. So yeah, it's a 20 and so it's a 20. The reason being it's a integer data type, right? So integer data type, it stores only integer part. Okay, it will not store a decimal part. So tiny int gaani, small into big into ఈ 4 data మీరు యూజ్ చేశారనుకోండి, even if you are trying to store with a decimal value, it will not store the decimal value. It stores only a integer part of it. Okay, so go back to a client file and you can see over here. So each and every column has a decimal point. So
can I store this ending quantity under integer data types? Not, we cannot store. The reason being, if you store a data, this is a client data, no? If you are storing this information into integer column, you will lose the decimal part. Okay, client ఇచ్చిన ఫైల్ డెసిమల్ పార్ట్ ఆటోమేటిక్గా ఇగ్నోర్ అయిపోయి రిమూవ్ అయిపోతుంది, ఓన్లీ ఇంటీజర్ పార్ట్ మాత్రమే సేవ్ అవుతుంది. So that we will produce incorrect reports to the client. So the first thing is very very important, client ఇచ్చిన డేటాని accurate గా స్టోర్ చేసుకోవాలి table. That is the first step. Okay, so we cannot go with this integer data type. So let's discuss a float and decimal. So in case if you want to store along with a decimal, so we have to take either float or decimal data types in a SQL server. That MS SQL and okay. SQL and there are multiple versions or multiple flavors of SQL in the market. And so we have a MS SQL, we have a MySQL, we have a Postgres SQL. So we also have a MongoDB. So other SQLs, Oracle కూడా ఉంది, Oracle కూడా SQL అంటారు. So right now what we are discussing MS SQL. Okay, so in MS SQL, so we do have a two different data types for storing integer along with a decimal part. Okay, let's see decimal part అనుకుందాం. Let's take decimal. So in case if you are declaring, so if you want to store both integer part along with the decimal part, so you can use a float or decimal. So ఏదైనా ఒక డేటా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, so let's execute this. So now you see, so the data is stored perfectly 20.25, right? So again there is a question, I had you a question, right? So question ఏంటంటే అగైన్ ఫ్లోట్ వచ్చి అగైన్ ఇంటీజర్ ప్లస్ డెసిమల్స్ అంటున్నారు, అగైన్ డెసిమల్ డేటా టైప్ కూడా ఇంటీజర్ ప్లస్ డెసిమల్స్ అంటే వై డూ వీ హ్యావ్ అ టూ డిఫరెంట్ data types in a SQL server. Okay, so when we store, so both the data types are supports decimal part కదా. సో ఒకటి ఉండొచ్చు కదా, ఎందుకు రెండు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు అంటే, the float data type can store only a 14 decimals values. After dot తర్వాత ఓన్లీ 14 numbers మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది, 14 decimals. లెట్స్ సి, సో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. సో టిల్ హియర్, సో ఇక్కడ వరకు మాత్రం స్టోర్ చేయగలుగుతుందండి. ఇట్ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ టిల్ హియర్. చూడండి ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఓన్లీ 14 డెసిమల్స్ వరకే. ఓకే, 14 డెసిమల్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేస్తుంది, అంత మించి స్టోర్ చేయలేదు. నెంబర్ తేడా వచ్చింది. సో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. సో 14 ఉన్నాయి కదా. సో 14, just count this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. సో 13 వచ్చాయి, ఇంకోటి రాలేదు. సో 14 decimals. Let's decrease this one. Okay, see here, so only 14 decimals max. And okay, 14 decimals max. Let's see, it's also 14 decimals. So if you increase one more, right, like 4 5 6 ఇచ్చారు అనుకోండి. ఓకే, మీకు 17 డెసిమల్స్ వరకు ఇచ్చారు అనుకోండి క్లయింట్ ఫైల్లో. సో ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్ 17 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. సో 17 డిజిట్స్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవాలంటే వీ కెనాట్ స్టోర్ 17 డెసిమల్స్ బై యూజింగ్ అ ఫ్లోట్. లెట్స్ సి, ఇట్ విల్ ఇగ్నోర్ లాస్ట్ 3 డెసిమల్స్, 3 డిజిట్స్ ఇగ్నోర్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్. మళ్ళీ సేమ్ 1 2 3 వచ్చింది చూడండి. Okay, the float cannot store if the decimal points like above like greater than 14. So 14 decimals మాత్రం మ్యాక్స్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ క్లయింట్ రిక్వైర్స్ మోర్ దెన్ 14 డెసిమల్స్ పాయింట్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలనుకోండి, దెన్ వీ గో ఫర్ డెసిమల్ డేటా టైప్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో ఫ్లోట్లో వచ్చేసిందంటే ఓన్లీ డాట్ తర్వాత 14 డెసిమల్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో డెసిమల్ డేటా టైప్ లో వచ్చిందంటే వీ కెన్ హ్యావ్ టిల్ 38. ఇక్కడ మాత్రం రేంజ్ వచ్చి డెసిమల్ లో ఓన్లీ 14 అండి, జస్ట్ 14 వరకే ఉంటుంది. సో హియర్ ఇట్స్ మ్యాక్స్ ఏంటంటే 38. ఓకే, 38 డెసిమల్స్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది టిల్ 38. నెక్స్ట్ మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మా క్లయింట్ 55 అడిగితే ఏం చేయాలంటే, 55 అయితే నంబరే కాదు అది. ఓకేనా, జస్ట్ నార్మల్గా మీరు నంబర్ నోట్ చేసుకోండి, 55 నంబర్స్ రాసుకోండి, పెద్ద నెంబర్. దానికి నార్మల్గా కౌంట్ చేయండి క్రోర్స్ లో ఎట్లా వస్తుందో. సో 38 మ్యాక్స్ నంబర్. ఓకే, సో 38 డిజిట్స్ నంబర్ రైట్ చేసి దాన్ని రీడ్ ద నంబర్. ఓకే, మొత్తం నంబర్ రీడ్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు రీడ్, దెన్ దట్ వీ విల్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అ నంబర్. ఓకే, మ్యాక్స్ నంబర్ లో వచ్చిందంటే నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 38 మాత్రమే ఉంటాయి. కాబట్టి దట్స్ ద రీజన్ మైక్రోసాఫ్ట్ 38 మ్యాక్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఓకేనా, సో లెట్స్ సి. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ till 17, so this number has a 17, right?
సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ యాక్యురేట్లీ 17 డెసిమల్స్ స్టోర్ కావాలంటే సో దెన్ వి విల్ టేక్ దట్. అన్నా ఎస్ అన్నా ఇప్పుడు ఇంటీరియర్స్ పార్ట్ లో సపోజ్ 10,000 నుండి తర్వాత డెసిమల్ తర్వాత 14 వస్తుంది కదా. 14 సో సైజ్ మన చేసినది కదా ఇంటీరియర్ పార్ట్ లో కనుక సైజ్ పెరిగింది అనుకోండి సో ఇది 8 బైట్స్ పెంచాము. అండి. సో టోటల్ సైజ్ 8 బైట్స్ కానీ ఎక్కువ పోదు. 8 బైట్స్ 16 బైట్స్. 1 సెకండ్. సారీ అండి. సో ఫ్లోట్ వచ్చేసి 8 బైట్స్ అండి. సో మ్యాక్స్ సైజ్ వచ్చి 8 బైట్స్. సో ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీరు ఇంటీజర్ పార్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే అగైన్ డెసిమల్ పార్ట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అందుకే ఇందాక మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్ అంతే కదా, నేను 2 పాయింట్స్ తీసుకున్నాను. టోటల్ సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇన్ కేస్ టోటల్ సైజ్ వచ్చి 8 బైట్స్. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇంటీజర్ పార్ట్ డెసిమల్ పార్ట్ ఆటోమేటిక్గా రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఓవరాల్ నంబర్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. క్లియర్? ఓకే అన్న. ఓకే డన్. నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెసిమల్, రైట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెసిమల్ సో 38 డిజిట్స్ వరకు మ్యాక్స్ నంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్స్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ డాట్ వచ్చి 38 వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో బట్ డిక్లరేషన్ సింటాక్స్ ఏంటంటే సో ద సింటాక్స్ ఫర్ డెసిమల్ ఈస్ డెసిమల్ (38,38). So syntax for this data type is decimal of 38,38. So first 38 అంటే ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ కంప్లీట్ వాల్యూ. ఓకే, ఇన్ టోటల్ వాల్యూ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, కంప్లీట్ గా నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం వచ్చి మ్యాక్స్ 38 ఉండాలి. అది ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇండికేట్స్ దట్ యువర్ నంబర్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 38 డిజిట్స్. సెకండ్ 38 మీనింగ్ ఏంటంటే డాట్ తర్వాత. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే 20,5 అని అనుకోండి. సో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎన్ని ఉండాలి ఇంటీజర్ పార్ట్ లో ప్లస్ డెసిమల్ పార్ట్ లో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎంతకన్నా ఎక్సీడ్ కాకూడదు అంటే 20 కన్నా ఎక్సీడ్ కాకూడదని. ఓకేనా? సెకండ్ నంబర్ ఇండికేట్స్ దట్ ఆఫ్టర్ డాట్ ఓన్లీ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్ లో 5 మాత్రమే డెసిమల్స్ ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఇండికేట్స్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్, సెకండ్ నంబర్ ఇండికేట్స్ ఆఫ్టర్ డాట్ హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అని చెప్పి. ఓకేనా? సో మ్యాక్స్ వచ్చి 38,38, దట్ ఈస్ ద మ్యాక్స్. సో మ్యాక్స్ సైజ్ వచ్చి 38,38. సో బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ సైజ్ యూ కెన్ మెన్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్. 20,5 అన్నారు అనుకోండి. సో ఇప్పుడు 20,5 అంటే ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్తారా? సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఇన్ దిస్ నంబర్ 20,5 అంటే? సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ 2.12345. yes, perfect. So we mentioned that, right, డెసిమల్ పార్ట్ నాకు ఓన్లీ 5 డిజిట్స్ వరకే కావాలని చెప్పాం కాబట్టి 1 2 3 4 5 6 వచ్చింది అనమాట. ఓకేనా? ఓన్లీ 4 6 రౌండ్ అయిందిలేండి. సో నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు 7 డిజిట్స్ యాక్యురేట్ గా కావాలనుకోండి, దెన్ జస్ట్ సెలెక్ట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. యాక్యురేట్ గా వచ్చింది చూడండి 7 డిజిట్స్. సో యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 38 అండి. సో క్లయింట్ ఇచ్చిన ఫైల్లో మీకు 38 డెసిమల్స్ వరకు ఉంటే యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 38. accurate number store in there. So in case if you have a more than 14 digits in a decimal section, no, then go for a decimal. So there is another features also available in decimals. Okay, when the number is like in case of in a real time kelti ilanti data issues highlight avutayi. Data issues ante so in case if you are storing some value like this 0.00 ilanti value store చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్పోనెన్షియల్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. సో రైట్ నౌ కన్వర్ట్ కావట్లేదు, ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటీజర్, బికాస్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ వేరియబుల్ కాబట్టి కన్వర్ట్ కావట్లేదు. సో వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్ ఎ క్లయింట్ ఫైల్ డైరెక్ట్లీ, రైట్, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిఎస్వి ఫైల్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ ఫైల్, సో క్లయింట్ ఇచ్చే డేటా మనం డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో ఇస్తామని డిస్కస్ చేసాం కదా ఫస్ట్ సెషన్లో, సెకండ్ సెషన్లో. సో ఇన్ కేస్ సిఎస్వి ఫైల్ ఇచ్చారనుకోండి, క్లయింట్ డేటా ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వైల్ రీడింగ్ దిస్ డేటా అండ్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఫ్లోటింగ్ కాలమ్, రైట్, సో దిస్ డేటా విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూ. సో దట్ ఈస్ వన్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇష్యూ విత్ అ ఫ్లోట్ డేటా టైప్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ దాట్, సో డెసిమల్ డేటా టైప్ లో కానీ చేసి సేమ్ నంబర్ రీచ్ చేస్తే సో దట్ నంబర్ ఏమవుతుంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ కన్వర్ట్ కాదు. సో రైట్ నౌ
సో ఏది బెటర్ అండి? సో ఫ్లోట్ డేటా టైప్ ఇస్ బెటర్ అండ్ డెసిమల్ డేటా టైప్ ఇస్ బెటర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో 0.0 ఇలాంటి ఫార్మాట్ లో నంబర్స్ రీచ్ చేసేటప్పుడు డోంట్ యూజ్ ద ఫ్లోట్, ఇట్ మైట్ కన్వర్ట్ యువర్ నంబర్ ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్. సో ఇన్ రియల్ టైమ్ అండి, అండ్ యు ఆర్ రీడింగ్ CSV అండ్ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఎస్పెషల్లీ. సో రైట్ నౌ నేను ఆ కేసు తీసుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే అగైన్ వీ విల్ హావ్ టు గో త్రూ సమ్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ టు రీడ్ CSV or Excel file and SQL. Okay, fine. Next, one more point over here, Andy. So in case if you have a number, no, so 0.145 అనుకోండి, just it will show you only 0.145. In case here, no, so in case if you are storing only 0.145 and here you mentioned as a 5 అనుకోండి, సో 5 డెసిమల్స్ వరకు కావాలన్నారు కాబట్టి ఇట్ విల్ గివ్ యూ 5 డెసిమల్స్ ఉంది, రిమైనింగ్ 2 డెసిమల్స్ జీరోస్ వస్తాయి. ఓకేనా? So if you mention 5 over here, even the number has only 3 decimals, like 145 ఉందనుకోండి, rest remaining 2 decimals places లో 00 వస్తాయి. You will get a zeros. But that is not case with the float. Float లో ఉన్న కేసు accurate గా డిస్ప్లే అవుతుంది. సో క్లయింట్ ఇచ్చిన ఫైల్ లో చూడండి ఒకసారి. సో లెట్స్ సీ ఇంటూ ద క్లయింట్ ఫైల్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ అ డెసిమల్స్ 16 అండ్ హియర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ అ డెసిమల్స్. ఓకే, డెసిమల్స్ ఉంటే డెసిమల్స్ తో appear అవుతుంది, డెసిమల్స్ లేకపోతే ఇట్ విల్ షో యూ ద ఇంటీజర్ పార్ట్ ఓన్లీ. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ విత్ ద డెసిమల్ డేటా టైప్. ఓకే, డెసిమల్ ఆఫ్ 2 యూజ్ చేశారు అనుకోండి, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో డెసిమల్స్ లేకపోయినా కూడా 0.00 గా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, దట్స్ అప్ టు. ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే ఈ ఫార్మాట్ అండి. సో ప్లస్ ఈ ఫార్మాట్ లో ఉన్నది ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ చూడండి, ఈ ఫార్మాట్ లో ఉన్నది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మాట్, ఈ ఫార్మాట్ లో రీడ్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ పెద్ద నెంబర్ ఉంటాయి. ఓకేనా? So I think any questions so far, Andy? So we discussed integer data types and decimal data types, and let's discuss a few more data types. Okay, SQL variant is one more data type. SQL underscore variant. Okay, so till so far, if you want to store a string data, so we can use a varchar or char size and date data type use చేసుకోవాలంటే date type of value store చేసుకోవాలంటే అది we have 4 data types. And in case if you get a numerical values from the client, and we have these data types to store it effectively, right? In case client ఏం చెప్తున్నంటే, one of the client is saying that, so there is one column called a book column. So under book column I might put some numerical values like 1 4, and I might put some integer values also, like decimal values 14.04, and I can put date values also. Date values ante 2021 -09 -13. I can also put some data like OTM string data. Okay, సో నాకేంటంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఒక ఐ కెనాట్ సే సింగిల్ డేటా టైప్, అంటే ఓన్లీ డేట్ మాత్రమే ఉండదు, డేట్ ఉంటుంది, న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, స్ట్రింగ్ డేటా ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ దిస్ డేటా ఇంటూ యువర్ డేటాబేస్ అని అనుకోండి. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ హైపోథెటికల్లీ ఈ కేసు తీసుకోండి. ఇలాంటి కేసెస్ వచ్చినప్పుడు సీక్వెల్ సర్వర్లో వీ హ్యావ్ అ హైబ్రిడ్ డేటా టైప్స్ కాల్డ్ SQL వేరియంట్. SQL variant can store date values, it can store integer values, it can store decimal values, it can store string values. Okay, it's a hybrid. So we combined all the features of different data types, and they created one new data type called SQL variant. Okay, let's see. So SQL variant lo మీరు ఏ డేటా టైప్ అయినా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. Okay, so in case if you declare a float and if you try to store some integer decimal like characters store చేసి చూడండి. సో ఫ్లోట్ గా డిక్లేర్ చేసి క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేస్తే నీకు ఎర్రర్ కన్వర్షన్ వస్తుంది. ఓకే, యూ కెనాట్ స్టోర్ స్ట్రింగ్ డేటా ఇంటూ అ ఫ్లోట్ వేరియబుల్. సో ఇంటీజర్ వేరియబుల్ లో కానీ ఫ్లోట్ డేటా టైప్స్ లో కానీ వీ కెనాట్ స్టోర్ స్ట్రింగ్ డేటా. ఇన్ ద సేమ్ వే వేర్ కేర్ ఆఫ్ 100 తీసుకోండి, వేర్ కేర్ ఆఫ్ 100 విచ్ మీన్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే వేర్ కేర్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ స్ట్రింగ్ డేటాని తీసుకుంటున్నాం. సో స్ట్రింగ్ డేటా తీసుకున్నప్పుడు వీ కెన్ స్టోర్ స్ట్రింగ్ డేటా పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్, అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో స్టోర్ నంబర్స్ ఆల్సో వీ కెన్ స్టోర్ అండి. నంబర్స్ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎలా స్టోర్ అవుతాయంటే ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్ట్రింగ్. సో వీ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ అడిషన్స్, సబ్ట్రాక్షన్స్, మల్టిప్లికేషన్స్. ఓకే, ఎందుకని? సో వేర్ కేర్ అని చెప్తున్నా కాబట్టి ఈ 100 దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ స్ట్రింగ్ గా కన్సిడర్ అవుతుంది, కాబట్టి వీ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్స్ అండి. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ SQL వేరియంట్ చూద్దాం. సో SQL వేరియంట్, లెట్స్ సీ. So create one table, create a table table underscore SQL with one column called ID. Data type is SQL variant. SQL variant.
Okay, execute. Okay, next insert into some data insert చేస్తున్నాను. Insert into this table values of, I can insert a string value, I can insert a number, and I can insert a date value. Okay, let's see. So I can insert integer, and I can insert a numerical value, and I can insert data also. Okay, data also. So a data type value suppose చేస్తాను. It's a hybrid data type. సో కేసు అర్థమైంది కదా, ఎప్పుడు తీసుకుంటారు ఈ కేసు, ఎస్క్యూఎల్ వేరియంట్ కేసు. సో ఎస్క్యూఎల్ వేరియంట్ కేసు ఏం తీసుకుంటారంటే ఒక సింగిల్ కాలంలో న్యూమరికల్ వాల్యూస్ వస్తాయి, అట్ ద సేమ్ టైం డేట్ వాల్యూస్ వస్తాయి, అట్ ద సేమ్ టైం అదర్ డేటా టైప్స్ వాల్యూస్ కూడా వస్తాయి అనుకోండి. సో బై ద టైమ్ యూ కెన్ ప్రిఫర్ ఎస్క్యూఎల్ వేరియంట్ డేటా టైప్ ఇన్ SQL సర్వర్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఎస్క్యూఎల్ వేరియంట్? క్లియర్ కదండి SQL వేరియంట్ డేటా టైప్. నెక్స్ట్, so there is one more data type called XML data type. Let's discuss about XML data type. So what is XML data type? So there are different formats of data. So far we have seen two-dimensional format, right? I will take one case and I will tell you how to store the data. Okay. So product ID and product name, and then take a quantity. Okay, let's take only these three columns right now. Okay, let's take only product ID. So product ID P101, and the name is LB, and then quantity is 25, and the P102, and then product is pen, and then quantity is 30, right? Okay, fine. So next, this is again a data which is in tabular format, rows and columns format lo undi. Same data we can store it in XML formats. There are different formats of the data. This is a tabular format, and there is two more formats available in SQL Server: XML format and JSON format. Okay, సో డేటాని మనం రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో కనుక స్టోర్ చేస్తే దీన్ని ట్యాబులర్ ఫార్మేట్ అంటారు. సో మన డేటాబేస్ లో ఏంటంటే ట్యాబులర్ ఫార్మేట్ అని డేటా స్టోర్ చేస్తాం. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో స్టోర్ యాజ్ ఎ XML ఫార్మేట్. XML ఫార్మేట్ లో అంటే సేమ్ డేటాని XML ఫార్మేట్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఎలా చేస్తారంటే రూట్ ట్యాగ్ ఒకటి ఉంటుంది, రూట్ ట్యాగ్ రో అని చెప్పి. ఓకేనా, రో అనే ట్యాగ్ ఉంటుంది. ఈ రో అనే ట్యాగ్ కింద వచ్చేసి లెఫ్ట్ ట్యాగ్ ఓపెన్ ట్యాగ్ ఇస్ ID. So tag close, and the value is P101, again tag open, close, ID tag. Okay, so ఈ ఫార్మాట్ లో కానీ డేటాని మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. ఈ ఫార్మాట్ లో ఎందుకు ఈ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేయాలి? దేర్ ఆర్ వేరియస్ రీజన్స్, వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ లేటర్ సెషన్స్. ఓకే, సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉందనుకోండి. ఓకే, P నేమ్, quantity is 25. Okay, close that one row. సో సెకండ్ రోకి మళ్ళీ స్టోర్ చేయాలంటే సెకండ్ రో మళ్ళీ ట్యాగ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా, సేమ్ వన్ రో డేటాని సో వీ కెన్ స్టోర్ దిస్ ఫార్మాట్ ఆల్సో అండి. సో వీ కెన్ స్టోర్ దిస్ ఫార్మాట్ ఆల్సో, దిస్ ఫార్మాట్. సో దిస్ ఈస్ వన్ రో, అండ్ సేమ్ ఫార్మాట్ వీ ఫాలో ఫర్ అనదర్ రో యాజ్ వెల్. సేమ్ అనదర్ రో వస్తుంది, సేమ్ డేటా వస్తుంది. ఓకే, so in case if you are storing in a rows and columns format, that is fine. Whatever data types we discussed, we can go with those data types. In case if you want to store the data in XML format, so sometimes a client can provide the data in XML format also. So tabular format lo kaakunda rows and columns format lo ste fine, it's straightforward, we can store it. But in case if client provides the data in XML format, again we need to know one data type, right? We need to find out the data type which can store XML data. So right now I want to store this data into my database. So which data type can be used? So if you want to store XML data in a SQL server, then we can make use of XML data type. Let's see XML data type uses main point. So XML. So XML is a data type, and you can store XML data in it. Okay. So XML data enti, tags enti, ivanతా మీకు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. So future session lo we will discuss it in detail. Okay, what is XML data and what is JSON data, what is the tabular format data అని future session lo discuss చేస్తాం. Clear? So in case if you want to store this kind of data effectively, so మీకు అగైన్ ఒక క్వశ్చన్ ఉందండి, నాకు తెలిసి మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో కాంట్ వి స్టోర్ దిస్ డేటా ఇన్ varchar? Of course we can store this data in a varchar. So varchar లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి, ఫైన్, నో ఇష్యూస్. సో varchar లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, సేమ్ డేటాని varchar లో స్టోర్ చేస్తుందాం. సో
సో ఇది అంతా స్ట్రింగ్సే కదండి, ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి, క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో వై కాంట్ వి స్టోర్ దిస్ డేటా యాజ్ అన్ varchar అంటే ఆఫ్ కోర్స్ వీ కెన్ స్టోర్ దిస్ డేటా యాజ్ అ varchar. లెట్స్ సీ, ఐ విల్ షో యూ. సో varchar కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. నో, దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. There is no issue at all. So you can store in a varchar also. There is no problem at all. So you can store it. But see the difference. So the way of treating that data. So XML data ki there are set of features in it. So if you are storing a data in XML format in a MS SQL, there are set of features, there are set of functions that we can apply on the data. But in case if you are saving that same XML data in a varchar, no, we cannot apply those functions, we cannot apply those features on this data. Okay, so those features and all we will discuss in a later session. So first student of variation chudandi. So if I store the same XML data in XML format, no, I can apply. So click on this. So data will be saved in a different format, easy accessible ఉంటుంది. Access చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. In case if you are storing the data in XML format, again same data can be stored in a varchar also, but that accessibility of the data is not that good comparatively with XML. Okay, data click చేయండి. So you not access that part. So you just remember that whenever there is a data XML data from a client, and it's better to use XML data type. The reason being there are set of functions, set of features that we have for XML data that we can easily apply, and we can easily access that XML data. Okay, now so any questions so far? So we discussed SQL variant and XML data type, and next data type is unique identifier. Okay, let's stop the data types still over here, and next thing advanced data types we will discuss in later sessions. Okay, so any questions so far? Any questions so far on data types? String data types we discussed, and then date data types, and then numerical data types, integer and decimal, and then SQL variant, and then XML data type. Any questions? I'm done with today's session. We'll continue with other topics in tomorrow's session. So if you have any questions, I will take up the questions. మీరు పింగ్ చేయొచ్చండి, చాట్ బాక్స్ లో మీరు పింగ్ చేయొచ్చు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. అన్న SQL వేరియంట్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. SQL variant. Okay, fine. So SQL variant is one data type. See, I'll show you the client file. Okay, let's go back to client. So this is a string data. This is a string alphabets string data antam. This is a decimal numerical data. ఎందుకంటే numbers కాబట్టి numerical data. So in case of if you want to store numerical data ante manaki integer data types unnai and decimal data types unnai. So right now to store this column data, which data type do you prefer personally, float or decimal? So we prefer decimal or float. Based on the number of decimal points we pick up the right relevant data type. Okay, so in case ఒక సింగిల్ కాలమ్ లో క్లయింట్ ఇచ్చిన ఫైల్లో, సో లెట్స్ టేక్ సేమ్ ఫైల్ తీసుకుందాం. సో క్లయింట్ ఇచ్చిన ఫైల్లో ఏంటంటే దెర్ ఈస్ వన్ కాలమ్ కాల్డ్ బుక్ అనే కాలం ఉంది. అండర్ బుక్ కాలం, సో వాట్ హీ సేయింగ్, సమ్ టైమ్స్ ఐ మైట్ ప్లేస్ స్ట్రింగ్ డేటా కూడా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ డేటా ఉంటుంది, అండ్ నెక్స్ట్ ఐ కెన్ గివ్ అ డేటా టైప్ ఆల్సో. డేట్ కూడా ఉంటుంది, 2021-09-15 ఇలా ఉంటుంది. సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు అనుకో క్లయింట్. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఒకటే లేదు, స్ట్రింగ్ ఒకటే ఉంటే varchar తీసుకునే వాళ్ళం బెస్ట్ డేటా టైప్ కాబట్టి. డెసిమల్స్ ఉంది కాబట్టి మనం ఫ్లోట్ డెసిమల్ తీసుకునే వాళ్ళం. డేట్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి డేట్ డేటా తీసుకునే వాళ్ళం. కానీ ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి అండర్ సేమ్ కాలం మీద. ఇలాంటి మల్టిపుల్ డేటా టైప్ సంబంధించిన వాల్యూస్ అండర్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అండర్ సింగిల్ కాలం, దెన్ గో ఫర్ SQL వేరియంట్. SQL వేరియంట్ ఆ కేసులో మాత్రం వెళ్తాం. అంటే SQL variant acts as a varchar. It can act as a integer. It can act as a decimal. It can act as a date time. Okay. సో అన్నిట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్నమాట. డేట్ టైమ్ గా యాక్ట్ చేయగలదు, ఇంటీజర్ గా యాక్ట్ చేయగలదు, అండ్ varchar గా కూడా యాక్ట్ చేయగలదు. సో మల్టిపుల్ హైలీ టాలెంటెడ్ డేటా టైప్. ఓకే, మల్టీ టాలెంటెడ్ డేటా టైప్ అనమాట. క్లియరా? క్లియర్ అన్న. మెమరీ డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటుంది? సారీ, ఇప్పుడు varchar కానీ తీసుకోవచ్చు కదా. varchar గా తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఈ నంబర్స్ ని మనం ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఇది డేటా టైప్ కదా. అగైన్ దిస్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్. దిస్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్ట్రింగ్. అగైన్ దిస్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్ట్రింగ్. సో ఓన్లీ ఈ నంబర్స్ ని తీసుకొని మనం అడిషన్ చేసుకోవాలి.
we cannot do addition ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ అయిపోతుంది. కానీ SQL వేరియంట్ అనుకో, ఇవి నంబర్స్ గానే ట్రీట్ అవుతుంది, ఇది డేట్ గానే ట్రీట్ అవుతుంది, ఇది స్ట్రింగ్ గానే ట్రీట్ అవుతుంది. సో మనం ఈ పోర్షన్ వరకు తీసుకొని మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు, ఈ పోర్షన్ వరకు తీసుకొని కన్కాటినేషన్ చేసుకోవచ్చు, అలాగనమాట. ఓకే. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ అండి? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? సో data types plays a very good role in MS SQL అండి, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ డేటాబేస్ వైస్. ఎందుకంటే అన్నా ఫస్ట్ స్టెప్, ఎస్ అన్నా ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ మీద డేటా టైప్ చేంజ్ చేయొచ్చు అన్నా? yes we can change it, we will see in next session. Next session లో Okay. మనం DML ఆపరేషన్స్ చూస్తాం, ఇన్సర్ట్, డిలీట్, అప్డేట్. సో నెక్స్ట్ టైం వన్స్ మనం టేబుల్ సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చి హౌ టు ఇన్సర్ట్ డేటా, హౌ టు లోడ్ ద డేటా ఇంటూ ఇట్, అండ్ హౌ టు డూ మోడిఫికేషన్స్, దట్ we will see in later session. We can change the Okay. data type. So after taking a data type, so మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం we can change the data type. So that process we will see in next session in detail. థ్యాంక్ యూ. Any other questions? అన్న ఇంకో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అన్న. అన్న ఇప్పుడు సీలాబ్ డేటా టైప్ ఉంది కదా అన్న? C సీలాబ్ lab data type సీలాబ్ in MS డేటా SQL. టైప్. Can you ping అవునన్నా. it in chat box? ఓకే అన్న, నేను పర్సనల్ కాల్ చేస్తాను ఆర్కెల్ మీద. Okay, that is different then. You can leave it. See, Okay. Oracle data types, MySQL, PostgreSQL, these are flavors of SQL. Okay, don't get confused with the other languages. Like in case if you already went through the Oracle, if you went through the MySQL, no, Oracle లో varchar 2 ఉంటుంది. మీరు Oracle బుక్ టెక్స్ట్ బుక్ చదివేసి వచ్చి MS SQL క్వరీస్ రాశారంటే గాన్ కేస్. ఓకే, ఆడ varchar 2 ఉంటుంది, ఇక్కడ varchar ఉంటుంది. ఓకేనా? సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, జస్ట్ ఫాలో ఓన్లీ MS SQL సో ఫర్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఫాలో కావాలి. నెక్స్ట్ చూద్దాం అక్కడ ఇన్ కేస్ మీ క్లయింట్స్కి వచ్చి ఆర్కిల్ వస్తే దెన్ వీ విల్ సీ ఆర్కిల్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఫైన్ అండి. ఓకే అన్న. సో వీ విల్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ.